So the next method is PCR based analysis. So the next method coming under DNA fingerprinting technique. The PCR based DNA fingerprinting technique is the most popular among all. And it is simpler than RFLP autoradiography that we have discussed, and it gives reliable results than the traditional techniques. And this PCR based DNA fingerprinting, it is much more faster and more accurate. And we can see the brief overview of this method. So this is the brief overview. First of all, we are taking the sample. Second step, we are extracting the DNA. Then after the extraction, we are purifying that DNA. And the purified DNA, we are then performing PCR reaction. PCR, how we can perform the PCR reaction, we have discussed. Then after the PCR, then we are taking that fragments either for DNA sequencing or in the case of gel electrophoresis. Okay. So either we are performing gel electrophoresis for the separation of the DNA strands on the agarose gel. So we can see like this, the strands of DNA separated according to their electrophoretic mobility. Another method, we can also DNA sequence. So this is the main overview. The sample can be either blood, hair, saliva, buccal swab or semen. And the DNA extraction we are performing using PCI method or proteinase K method or spin column method. ഏത് മെത്തേഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ മെത്തേഡ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് DNA പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കിറ്റ് ആണ്. So next is the third method coming under DNA fingerprinting is real-time PCR analysis. The real-time PCR, it is able to amplify DNA as well as the counts the number of amplicons. So in the real-time PCR method, the number of repeats which are present in the present in the sample can be calculated. So this method is used to amplify the DNA and also we can count the number of amplicons. അതായത് ഈ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് DNA ഒരുപാട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ കൗണ്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ DNA ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം we can count the number of amplicons and the number of repeats. അപ്പോൾ ഒരേ സീക്വൻസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that also we can calculate. So the real-time PCR method is widely used in crime scene investigation and crime verification because of its power to quantify the DNA present in the sample. But this method we are mainly using in according to our taxonomical view. So this is quick, accurate and cheaper than other methods. It can even quantify smaller amount of DNA from any sample. Then next is in this real-time PCR, the RT-PCR എന്ന് പറയുമ്പോൾ the കോവിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് PCR ആണ് RT. This one is real time. Okay. So in the real time PCR, fluoro labeled probes are used instead of simple complementary primer. അപ്പൊ ഇതിലും പ്രൈമർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ fluorescent labeled probes ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And these probes are not so long as it is used in the southern blot. Southern blot യൂസ് ചെയ്ത probes അല്ല. southern blot നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഏതായിരുന്നു? റേഡിയോ ലേബിൾഡ് അല്ലേ? Once the fluoro labeled probe is bound to its complementary sequence. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോബ് തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, it gives signal to the machine and the machine monitors the amplification process of that particular fragment. So based on this fluorescent signals obtained, it creates different peaks for different repeats. Here, gel electrophoresis doesn't require. Therefore, this technique is very fast and very reliable. This is the latest technique.
ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ DNA ഫിംഗർപ്രിന്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ PCR അല്ല, ഫസ്റ്റ് വൺ RFLP ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ്, DNA ഫിംഗർപ്രിന്റിംഗ് യൂസിങ് RFLP. Then DNA fingerprinting using PCR based analysis. Then DNA fingerprinting used real time PCR. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് റിസൾട്ട്സ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ബൈ കമ്പയറിംഗ് DNA profiles of various samples, variations and similarities between the individuals can be identified. So that's why this method is commonly used in the genetic classification in taxonomy. Notably, the entire process is almost automated. We do not have to do nothing. The computer gives us every final results. So that's all about the DNA based methods used in the genetic classification of bacteria. Next is DNA sequencing. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് DNA based മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു? DNA hybridization. സെക്കൻഡ് വൺ പറഞ്ഞത് DNA ഫിംഗർപ്രിന്റിംഗ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് DNA സീക്വൻസിങ്. ഈ DNA സീക്വൻസിങ് മെത്തേഡിൽ 2 ടൈപ്പാണ് മെയിൻലി പറയുന്നത്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഹോൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ്. സെക്കൻഡ് വൺ മൾട്ടിലോക്കസ് സീക്വൻസ് അനാലിസിസ്, MLSA. ഓക്കെ. So MLSA entails DNA sequencing of subsets called. It is mainly depending upon the housekeeping genes. അപ്പോൾ എന്താ housekeeping genes എന്നുള്ളത് പറയാം. അപ്പോൾ മെയിൻലി DNA സീക്വൻസിംഗിൽ 2 ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകളാണ് വരുന്നത്, ഹോൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ് ആൻഡ് മൾട്ടിലോക്കസ് സീക്വൻസിങ്. ഹോൾ ജീനോം സീക്വൻസിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ദ ആക്ട് ഓഫ് deducing complete nucleic acid sequence of the genetic code or genome of an organism or an organelle. Specifically organelle ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സീക്വൻസിങ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് ഹോൾ ജീനോം സീക്വൻസ്. And this effort was carried out in 1976 and 1977 and it mainly focused on bacteriophages, that is MS2 and 5X174. which has relatively small genomes. Next is okay. Since there have been numerous innovations in the field of DNA sequencing that have expanded the capabilities of this technology, and those innovations combined with increasing cost effectiveness in the earliest 21st century enabled the routine use of whole genome sequencing in laboratories worldwide, which effectively ushered in a new era of biological discovery. Next, the power of approach has been realized in the study of human population and human disease such as cancer, as well as in the education of whole genome sequence of crop, plants and other specific. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല. ഇത് വേറെ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുമ്പോഴാണ്. ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിന് ടാക്സോണമിയിൽ മാത്രമല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്, വേറെ ഫീൽഡിലും വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ലൈഡാണ്, സോറി, ഇത് ഞാൻ അറിയാതെ ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് മൾട്ടിലോക്കസ് സീക്വൻസിങ് അനാലിസിസ്, MLSA. അപ്പോൾ ഈ DNA സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഹോൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ്, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് MLSA. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി ദിസ് MLSA ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് വിത്തിൻ എ ജീനസ്. ഒരു ജീനസിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്താനാണ് MLSA കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് MLSA is a currently a widely used method to find out phylogenetic relationship. അപ്പോൾ in the MLSA studies housekeeping genes are used. Housekeeping എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും എല്ലാ സെൽസിലും ഒരേപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസ്. ചില ജീൻസ് ചില സമയത്തെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ.
പക്ഷെ housekeeping genes are genes which are always expressing in all cells all time. That's housekeeping genes. So housekeeping genes are used to generate phylogenetic trees and subsequently we can deduce phylogenies. So different ways MLA can be performed. അപ്പോൾ ഒരു different methods നമുക്ക് ഇത് perform ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. And this can vary greatly for the selection of genes. ഏത് genes ആണോ select ചെയ്യണത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ their genesന്റെ നമ്പർ, ഏത് genes ആണ് select ചെയ്യുന്നത്, and the calculation method used while comparing the genes of the sequence obtained. അപ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ MLSA ടെക്നിക്കും ഡിഫർ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഏത് ജീൻസ് ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യണത് അതിന്റെ നമ്പർ, ഇതിന്റെ ബേസിൽ the techniques which we are performing in the MLSA, the different ways of MLSA can vary. അതായത് ഈ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ജീൻസും അതിന്റെ നമ്പറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So these are mainly coming under DNA sequencing method. Mainly രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ്, whole genome sequencing, then multilocus sequencing analysis. പിന്നെ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് വരുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ വേറെ ഉള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ടത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് DNA സീക്വൻസിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് DNA ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് RNA ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് എന്താന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.